So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The two NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men.
The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgin, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgin couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No, far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot.
bucks in the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss, and that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive, and she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death in your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot.
So, ja. Und somit haben wir offiziell Metal Gear Solid 3 Snake Eater beendet. Ich werde jetzt über den Song ein bisschen drüber reden, weil ich weiß nicht, wie es copyright-technisch damit aussieht. Können wir so rüberspringen? Nee, geht nicht. Also wie bei Metal Gear Solid 2 oder 3 oder auch 1 kann man es nicht überspringen. Aber naja, werde ich ein bisschen drüber reden, weil wie gesagt, ich weiß nicht, wie es da abgeht mit Copyright und so. Obwohl es ein verdammt guter Song ist. Ja, auf jeden Fall, wir haben erstmal Metal Gear Solid 3 durch. Snake Eater und ich bin fertig. Also sage ich so, wie es ist, ich bin gerade absolut emotional fertig nach diesem Ende. Das kriegt mich jedes Mal, dieses Ende, wo Eva wirklich alles nochmal aufzählt, was sie betrifft, aber auch The Boss. Und das ist halt, in dem gesamten Spiel ist das einfach, ich krieg auch schon wieder Gänsehaut. Es ist einfach grandios erzählt, meiner Meinung nach. Und es ist einfach atemberaubend. Und das ist halt der Beispiel mit, dass auch weibliche Charakteren so eine emotionale Bindung halt hervorheben können. Und genau deswegen gehört für mich The Boss mit einer der stärksten Charakteren in der Metal Gear Solid Serie. Meiner Meinung nach. Und auch allgemein. Dieses Spiel ist einfach großartig. Also ist wirklich durchweg großartig, sei es jetzt von der Story her, sei es das Gameplay-Technische, was für mich einfach grandios ist, sei es jetzt die Snake Eater-Version, wo du die Kamera nicht frei bewegen kannst, wie wir es ja zuletzt beim The Boss-Kampf nicht konnten, oder halt, dass du mit den ganzen Tarnungen spielen kannst, halt, ne, und. Das ist einfach wunderbar, ne? Und das ist einfach wunderbar. Auch, wie gesagt, jeder Charakter, sei es jetzt auch Volgan, meiner Meinung nach, der ganz gut dargestellt wird. Ocelot, wo man auch immer mehr so ein bisschen die Begeisterung gegenüber Snake, also vielmehr den Big Boss sieht. Weil, wie gesagt, Metal Gear Solid 3, das kommt ja auch noch dazu, das habt ihr ja gerade gesehen, diese ganze Liste. Sigurd wird Abra-Chef, was man da, oder was man auch nennen kann, der Dabra-Chef. Ja, Sigurd ist der Dabra-Chef aus dem ersten Teil. Und ihr habt ganz richtig gelesen, 1972 begann das Los Ventrible-Projekt. Die Söhne vom Big Boss werden geboren. Also Metal Gear Solid 3 spielt einfach vor den Ereignissen von 1 und 2, was hier auch schon auf diesem Kanal gab, oder halt vor Metal Gear und Metal Gear 2, wo man ja mit Snake auch in Sansibar ist und so. Also, es ist einfach wunderbar. Aber ich habe die ganze Zeit nichts gesagt, weil, wie gesagt, es gibt ja Leute, die eventuell das Spiel nicht gespielt haben. Und deswegen habe ich es die ganze Zeit nicht gesagt. Aber ja, wir spielen die Geschichte vom Big Boss im dritten Teil. Und ja, deswegen, das hat man ja auch alles gesehen. Wie gesagt, Major Zero, der ja Foxhound aufgelöst hat. Sigurd, der ja der Dabra-Chef geworden ist. Und Paramedic, die auch ihr eigenes System gegründet hat. Vielmehr, sie ist Dr. Clark. Ja, und da wird auch nochmal geschrieben, bei der Substance-Version Metal Gear Solid 2, die gab es noch dazu bei der Substance-Version. Dann nochmal zu verinnerlichen, dass das auch alles mit Big Boss zu tun hat. Aber ja, wie gesagt, Paramedic ist, die Dr. Clark so gesehen, die auch im ersten Teil ja thematisiert wird, was ich ja nochmal gehört habe. Und ja, wie gesagt, Sigurd, der Dabra-Chef, Donald Anderson ist er. Und ja. Ja, wie gesagt, Metal Gear Solid 3, ich kann es halt einfach nur sagen, ist für mich ist ein grandioses Spiel, ist auch meiner Meinung nach einer der besten Metal Gear Solid Spiele in dieser Reihe. Meiner Meinung nach. Mein Bruder Rufen, er hat es ja schon gesagt, für ihn ist es der erste Teil. Den Take fühle ich auch.
Der ist für mich auch schon auf Platz 2. Also die beiden Teile sind ganz hoch bei mir, aber für mich ist der dritte Teil ganz oben, weil ich verbinde damit so eine schöne Zeit, so viel Tolles und ne, weil ich habe es ja schon während des Let's Plays, glaube ich, die ganze Zeit immer wieder gesagt, ich habe es immer, wie gesagt, auch immer Sommerferien durchgesuchtet, mindestens 3, 4, 5 Mal. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, weil dieses Spiel ist für mich einfach so verdammt stark ist. Auch von den Bosskämpfen her mag ich es so sehr. Dieses Spiel ist halt einfach so, für mich, so klar, man könnte ja sagen, ich bin so ein bisschen auch voreingenommen. Nee, es ist halt einfach großartig, auch für mich. So, und auch auf der Community nehme ich das auch so wahr, diese Meinung, dass halt für viele dieses Spiel einfach großartig ist und einfach fantastisch ist und ja. Während wir nochmal gerade kurz die Musik von Metal Gear Solid 2 hören. Und ja. Und Hideo Kojima, während wir hier gerade noch kurz in den Credits sehen, ist für mich halt immer noch ein verdammter Gott. Und bin immer noch dankbar für dieses Spiel. Und ja, es ist einfach, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich es neu durchspiele, verliebe ich mich nochmal neu in dieses Spiel. Ich glaube, können wir? Ja, wir hören uns gleich wieder. Yes, Grozny Grad and the Granin Research Facility have both been wiped out without a trace. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes,
It appears that no one knew that I was Adam. Of course, I'm always at the CIA's disposal, Mr. Director. Oh boy, und Ocelot hat wieder seine Finger im Spiel. So, und ich sehe es gerade. Holy moly! Ich habe auch gerade eine Trophäe bekommen, die seht ihr jetzt nicht in der Aufnahme, aber wir haben es wirklich geschafft. Wir haben 0 getötete Gegner. Perfekt. Let's go. Okay, das ist schon mal stark. Das schon mal wirklich vorweg. Also wir haben es wirklich geschafft, 0 Gegner zu töten und das ist für mich großartig. Also wirklich, das ist für mich einfach, das habe ich bis jetzt noch nie geschafft. Wir haben eine Spielzeit von 11 Stunden und 25 Minuten, ist ja doch relativ stabil. Wir haben 26 Mal gespeichert, das kam mir doch deutlich mehr vor, tatsächlich. Ja, wir haben 3 Mal fortgesetzt, ja, war The Fury halt, aber auch für mich persönlich sehr stark. Wir haben, ja, 14 Mal den Alarmmodus eingesetzt, ja, schwer verletzt 38 Mal, ja, das kommt auch hin. Schaden insgesamt 8 Lebensbalken, trotzdem finde ich sehr, sehr gut. Ja, und wir haben 6 Mal die Lebensmedizin haben wir 6 Mal verwendet. Ist aber ganz gut. Pflanzen und gefangene Tiere haben wir trotzdem 25 Arten. Verzehrte Mahlzeiten haben wir 31 Mahlzeiten. Und Spezialobjekte haben wir nicht verwendet, ja, wie denn auch. Und damit haben wir Pinguin. Ja, ihr Titel ist Pinguin. Sieht aus wie ein Vogel. Gehen wir mal weiter. Aber das mit den 0 Gegner freut mich. Wir haben neue Objekte erhalten. Wir haben einmal die Single Action Army, die Patriot haben wir, die Kamera, grün, also Sie haben eine grüne Bemalung, Sie können sie in Metal Gear Solid 3 benutzen. Sie haben ein Smoking, Tarnung mit DPM-Muster erhalten, Tarnung mit Auscam-Design-Muster erhalten. Ja, haben wir ja eigentlich. Kriegen wir auch noch dazu, aber das haben wir ja von Anfang an schon geholt. Vielmehr Dessert, ja, haben wir schon geholt. Und ja, ich würde mal sagen, wir speichern trotzdem noch mal ein letztes Mal. Das können wir noch mitnehmen von mir aus. Und ja, wir speichern einfach. Wir speichern einfach da oben, weil, ja, und wir haben es einmal durch. Ja. So, somit haben wir es offiziell durch. Wie gesagt, oh, das freut mich wirklich, dass wir es wirklich geschafft haben, keine Gegner zu töten. Wo ich manchmal Bangen hatte, gerade mit diesen Fliegedinger, habe ich ja gesagt. Obwohl ich mir da sehr, sehr sicher war, dass da nichts ist. Ja, Intro brauchen wir nicht hören. Das können wir auch überspringen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, mir hat es persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze für euch aufzunehmen. Wie gesagt, es ist für mich ein ganz, ganz großartiges Spiel, Metal Gear Solid 3. Es macht bis heute immer noch sehr, sehr viel Spaß und ich bin auch schon auf das Remake gespannt, um ehrlich zu sein. Was natürlich hier auch auf diesem Kanal kommt, das werde ich ja auch auf jeden Fall bringen. Da bin ich auch schon sehr, sehr hyped drauf auf dieses Remake. Das sieht ja bis jetzt alles sehr, sehr so aus, so wie wir es im Original kennen. Ist mir persönlich egal, selbst wenn das jetzt, sagen wir es mal, 1:1 so kopiert ist. Es ist trotzdem letztendlich so, wie es ist, ja Remake, weil es ist ja trotzdem eine Neuaufmachung und. Ich bin trotzdem gehypt. Ich verlange nicht bei Konami jetzt ohne Kojima, weil das ist halt auch das, was halt, das weiß auch Konami. Wenn sie da irgendwas rumfuscheln, ne, ich glaube, der Backlash zu Metal Gear Survive war damals so groß, dass sie, glaube ich, von mir aus brauchen sie nichts dran rumfuscheln. Die brauchen einfach eine neue Optik. Das reicht mir auch. Nimmt die Engine, wie sie es bei den Silent Hill 2 Spiel gemacht haben. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch genauso viel Spaß, so wie ich beim Spielen, wie ihr beim Zugucken. Ja, wir hören uns dann allerspätestens dann ja zu SpongeBob erstmal. Ich glaube, das wird jetzt erstmal Montag und Mittwoch erstmal so belegen, weil ich weiß auch nicht so genau, was ich dann auch noch irgendwie spielen sollte. Aber ja, wenn es dann sehen ist, wird es dann wahrscheinlich den Mittwoch einlegen. Auf jeden Fall stand jetzt dann erstmal SpongeBob. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns allerspätestens halt zu SpongeBob Battle for Bikini Bottom. Und ich hoffe, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß bei diesem Let's Play. Wie gesagt, ich hatte sehr, sehr viel Spaß, das Ganze jedes Mal für euch aufzunehmen. Und dann sage ich jetzt mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.